On behalf of the people of Calibo, it is an honor to welcome to all of you in our town, the home of the Atatihan Festival, and in today's event of showcasing the Aklan's tradition and heritage. Iya kita makaron, presente sa pagtao dungog, ang pagdayaw kay Senyor Santo Niño ag sa pagpabugay, it aton nga mga higante, ag mga produkto it aton nga badwa sa probinsya Aklan. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva kay Senyor Santo Niño! Sa randayang mga inadlaw nga pagselebrar naton ko piyesta ni Senyor Santo Niño, niko nagaoy siguro kita it sinilibrar nga ni hay manami man rundayang agahan nga aton nga ginatao magsakripisyo it bugtaw it uman ag magprosesyon ag hamangan ninanda mahipos ag tumtubkid nga pagdebosyon na pagpangamuyo aton ginahagad kit kay Senyor Santo Niño. Yes, because this unites us Filipino people na in one way or another, nasa street lahat, nagko-connect lahat, and yun yung pinaka-importante, unity among all Filipino people. It's a way of showcasing what our culture is. And then dumarating po ang mga turista and everybody in town is like in here. Tapos makikita rin po natin yung mga sarili nating products and tangkilikin ang sarili natin kumbaga. Kuha po ako ng maraming mabibilhan dito na pagkain. And then yung mga tao po, very approachable pag tinanong. Guests, visitors, a lively afternoon to each and everyone. Viva kay Senyor Santo Niño! Nauna sa tanan, atong Senyor Santo Niño bilang unga ay simbolo it pagka inosente. Inosente nga mabangdaton nga bukon siguro it uwagit it hatunan o kundi inosente nga madali lukuhon. It's actually nice to experience different culture because I came from Baguio and we have our Panagbenga as well too in February, or they moved it to August, I guess. So like it's good to experience another culture from another place and like find new friends, kumbaga. And then enjoy everything in another perspective.
bata matawo sa aton. Ang isa kanak ginhatag sa aton. Kag siya ang aton mangin pangulo. Pagkatawagon siya, maalam nga manuglaygay, kamhanan nga Diyos, amay nga wala sing katubtuban, prinsipe sang paghidait. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. I really like the music that I've seen in the past couple of days with the, I don't know how you call them, the bands. And yeah, the costumes as well. I think they're really beautiful and I love to learn about the culture here. Because we all know that Filipinos are jolly people, no? Sobrang masiyahin ng mga Filipino. And this reflects to our cultural element of festivals. And just like the recent, national costume na napanalunan ni Maria Atisa Manalo, this resembles yung spirit ng ati-atihan. The Santo Niño teaches us that even the smallest hands can hold the greatest blessings. Energy, you know, the festival spirit, like it's very fun. It's fun in the Philippines. That's why marami din po yung taong pumupunta dito because of their faith. At pinaka-importante, kung akong debosyon ay dapat makakita at matuod na pagbago sa ato niya kabuhi. Maging masaya ang mga tao dahil sa ati-atihan. At importante ay ang pagtitiwala sa Diyos at ang paniniwala ng mga Pilipino sa Panginoon. And so we give honor to the Santo Niño, not only because of music and street dancing, ang ginatawag naton nga sadsad, kundi paagi sa pagtugot sa iya, nga pormahon kita sang aton nga konsyensya, kag sang aton mga desisyon sa kabuhi. We are here as one family and a friend na pumunta dito sa Aklan. And I believe so na malaga yung pagdiriwang ng Fiesta ni Senior Santo Niño because it's a way of thanksgiving and paying back also to Him for all the blessings that we receive. And also it's a celebration of a community kasi nandito kami ngayon, share with one another yung mga memories that will be kept forever. As Aklanons, we have the biggest and the grandest celebration of the mother of all Philippine festivals, the Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Hence, it is my pride and honor to welcome all of you as we unite as one Aklanons. Padaan kita nga magpangamuyo sa atong mga Ginoo. There is no other hope and prayer that we all ask to our dear Santo Niño. Kabo kita nga mga ginapangayo, tanan-tanan ron, hay pinahagad naton sa atong mga Ginoo. And for sure, our dear Santo Niño hears all the longings of our own very hearts. It is because this year, 2026, the Diocese of Kalibo will be celebrating her Golden Jubilee. 50 years of grace and blessings. 50 years of following our mission.
Salamat sa Diyos. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva kay Senyor Santo Niño! Our Diocese of Calibo was created 50 years ago on January 17, 1976, and erected on July 15 of the same year. And so we thank our beloved Senyor Santo Niño for his graces, for guiding us and walking with us in our journey. Malaga siya dahil fan siya ng Santo Niño at Atihan, Panata. God is a faithful God. He has been with us for 50 years. We might say through thick and thin. And so we have to be thankful to Him. Alam niyo po, sa dami ng mga piyesta na napuntahan ko na, kakaiba talaga ang ati-atihan. Kasi sa ibang piyesta, spectator ka lang, nanonood ka lang. Pero dito, hindi papayag ang mga taga-Calibo na hindi ka makasama doon sa piyesta mismo. Ganon kainit ang ati-atihan ng mga taga-Calibo. Dapat sa masunod, mga Dewang Domingo atong ati-atihan, di ba? Habaan naton, di ba? Tama! O, di ba? I love Calibo Aklan! I love Calibo Aklan. I love Calibo Aklan! I love Calibo Aklan Ati-Atihan Festival. We love Calibo Aklan! Was Rojas! Viva Senyor Santo Niño! Yay! Another popular devotion among us Filipinos is our devotion to the Santo Niño. There will be many Filipinos who would join the celebration at the Atihan, street dancing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva kay Senyor Santo Niño! Brothers and sisters in Christ, the Santo Niño is a child small, fragile, but strong. Even though a child, he has the great power to save each and every one of us.